popular, then you wouldn't have had 79 schools being set up. You now have you also have 114 schools that have been given approval to set up as well. And that's happening from September 2013. And not only that, the government will also be opening up its approval for further free schools. So free schools isn't something. I think there's a misconception that is for the privileged few. It isn't. Okay, that's fine. So, Councillor Chaudhary said he has good experience in a community, especially in our community, involved us. So, your opinion? When previous administration, previous Labour government, they introduced academies. Now, there's a difference between what Labour introduced and what the Conservative introduced. What Labour did, they touched on failing schools. A school that was failing, that was financially struggling, that didn't have, it wasn't environmentally friendly, it wasn't modern enough, because it all mattered to the students. If they were in a nice environment, then they think better, they work better, they study more effectively. Okay. Now what the Tory government has done, they've come in, they've used the same concept, but they've allowed individual schools to make a choice, even they're failing or not failing, to become an academy. And that's why we see a high surge of academies happening under the Tory government. And not necessarily it's been good, because everything's been privatized. Academies are not basically financed all through government, it's also personal, private finance that comes into it. Labour government ছিল আর এখন যে গভর্নমেন্ট করতেছে এটার মধ্যে তো সো ফার দ্যান অফ স্টেট এখনো আসলে এর ব্যালেন্স চেক এন্ড ব্যালেন্স এটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি তো what is the major difference actually major যে একাডেমির কথা বলতেছেন এটা ইন্ট্রোডিউস করছে হয়তো লেবারে বাট এরা আসতেছে is it a private entrepreneurship or just গভর্নমেন্ট যেটা বলতেছে যে এটা গঠন করবে স্কুলগুলো করবে চ্যারিটি অর্গানাইজেশন অথবা প্যারেন্টস অথবা কমিউনিটি যারা লিডিং এ আছেন তারা করতেছে তো এটা প্রাইভেট বিজনেস আপনি যেটা বলতেছিলেন এখানে well a lot of the corporate companies they have social responsibilities or they want to be seen as being socially responsible, so what they do when they have surplus amount they fund certain schools. It looks good on paper, so is it not good for but at the same time every school becoming run by a company is like a sponsor. They also have influence, so they will be actually sort of directing the way things move forward in that particular school. The management, they will have influence over, so I don't think it stays much independent, but what Labour did, the difference was when it was a totally failing school and Labour sort of approached those corporate companies as well. So Councillor Chaudhary, if I say that, you know, for example, St. Paul's Way school, which was building schools for future, which was failing, but you know, BSF was different. Yeah, it wasn't. Sorry, gentlemen, I have to intervene a little bit. Actually, I got a caller. Actually, Assalamu alaikum, caller. Hello. শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। আমার নাম মতিন। তো আমি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। জি মতিন ভাই। হ্যালো, আমার নাম মতিন। বলতে থাকেন, আমি শুনতেছি ভাই। আমরা তো আমি আপনাদের একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি মিস্টার আজম সাহেবকে। বলেন আপনার কোশ্চেনটা কি ভাইজান? হ্যাঁ, আমার প্রশ্নটা হলো আমরা এখানে যারা ছাত্র হয়ে আসছিলাম তখন তাদেরকে ওয়ার্ক পারমিট সহ এবং দেখে 2009 সালে একটা গণহারে দিয়েছিল অনেকে। আমি আমার কথা বলবো, অনেক সময় এখান থেকে বলা হয় যে ফেক স্টুডেন্ট। আমি জানি যে কিছু হয়তো আসছে, কিন্তু আমরা যারা আসছিলাম আমাদের টার্গেট ছিল একসময় ডক্টরেট করতে। কিন্তু এখানকার বেসিক রাইট আছে যেটা হিউম্যান রাইট বলা যায়, আমার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, সামর্থ্য আছে, শক্তি আছে। So why I will not be allowed to work here? I have enough money back home, but there is some system I cannot bring them here straight away. আচ্ছা, তাহলে আপনার এখানে সমস্যাটা কোথায় ভাই? সমস্যাটা বুঝতেছি না, আপনার সমস্যাটা কোথায়? আপনি ডক্টরেট কি করে ফেলছেন না? Right, to work and I could continue my study as well. So আমার যেটা প্রশ্ন হলো এখানে পলিটিক্যাল লিডাররা বা থেরেসা মে বা এই গভর্নমেন্টের যে আমরা দেখতে ওভারনাইট একটা চেঞ্জ করে ফেলে, রুলস এন্ড রেগুলেশন চেঞ্জ করে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা স্টুডেন্টদের যে আমাদের যে কাজের অনুমতিটা নষ্ট করেছে, এটা কিন্তু বেসিক একটা হিউম্যান রাইট। এটা কিন্তু শুধু না, ইমিগ্রেশনের একটা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই।
আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আপনার সুন্দর একটা প্রশ্ন করার জন্য যে হিউম্যান রাইটস, বেসিক হিউম্যান রাইটস, তো সেটা অবশ্যই আমি এখন আমার মনি ভাইয়ের কাছে যাবো আবার এগেন, যে ফ্রি স্কুলে বলতেছিলেন, সেই সাথে অনেক লোকজন বলতেছে তাদের এডুকেশন রাইট, অর্থাৎ হায়ার এডুকেশন রাইটস নিয়ে। সো আমি একটু তাড়াতাড়ি ওইটা ফ্রি স্কুলে, ফ্রি স্কুল একটু বলেন। তো আগে যেমন ফ্রি স্কুল শুরু করার আগে ইংল্যান্ডের এডুকেশন সিস্টেম কি খারাপ ছিল নাকি? ইংল্যান্ড প্রডিউস গ্যালাক্সি অফ স্টার্স, intellectuals, scientists, world-known writers, education, philosophers, all famous philosophers. The modern world was born in England, England. Even in the studio. Yeah. So I support the old form of education. Okay. Michael Gove is bringing the old system yeah. of schooling. Yeah. After I the will comprehensive come in. style. I And will he's come also in. saying you need to have maths, English, and science compulsory. Compulsory. Yeah. So that was back in the 90s. সরি ভাইজান, আসলে আমাকে বন্ধ করতে হচ্ছে, যদি আরো অনেক সময় থাকতো হয়তো আপনাদের কাছে আরো অনেক মূল্যবান অপিনিয়ন নিতে পারতাম। Unfortunately, we don't have sufficient time. First of all, I would like to thank our guest to give us time, and you have given your valuable opinion to our দর্শক। তো অবশেষে আমাদের দর্শকদের প্রতি অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা প্রোগ্রামের শেষের দিকে চলে যাচ্ছি। আপনারা আমাকে সময় দিয়েছেন, আমাদের সময় দিয়েছেন, আর স্পেশালি কলারদের, তারা সুন্দর কিছু কোয়েশ্চেন করেছেন, এটা ভালো একটা আলোচনার বিষয় উঠেছিল। আর দর্শকদের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে, এই প্রোগ্রামটা কন্টিনিউয়াসলি রান করতে থাকবে প্রত্যেক টিউসডে, সেম টাইমস, সেম চ্যানেল। আর এই চ্যানেল অনুরোধ থাকবে আপনাদের টিউন চ্যানেল আই। অ্যান্ড বাই দিস টাইম আপনারা সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, এবং সকলকে আবার সালাম জানিয়ে আসসালামু আলাইকুম।